Good morning, students. In the last class, we discussed the concept of Ohm's law. In that, we defined a term resistance. Students, in this class, we are going to learn detail about the resistance. Okay, students, but what is the resistance and how it depends on conductivity? That we will discuss in today's class by seeing an activity. Just here you are seeing the activity. Here we taken a nichrome wire, a 10-watt bulb and a torch bulb which is connected in the circuit. You are seeing the circuit which is connected in the circuit. Okay. First we are connecting the nichrome wire in the place of X and Y. We are taking the ammeter reading and we have to remove the nichrome wire. Then we replace 10-watt bulb and taking the reading of ammeter, and we will take out the 10-watt bulb. In the place of 10-watt bulb we put the torch bulb and we are taking the reading of ammeter. In these three cases is the current flowing through each element, that is nichrome wire, 10-watt bulb and torch bulb. In these three is equal. No, it does not equal. The ammeter shows different reading for nichrome wire, for 10-watt bulb, for torch bulb. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು 10-ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಆ ಬಲ್ಬನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ 10-ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬಲ್ಬನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಮೂರು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ? ಅಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗು ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ? ಈ ಮೂರು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೀಟರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರಿಗೆ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಬಲ್ಬ್ 10-ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ಗೆ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತು, ಟಾರ್ಚ್ ಬಲ್ಬ್ಗೆ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಈಚ್ ಕೇಸ್ the current flowing through each devices is different. Why this is different? Nichrome wire ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, 10-ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟಾರ್ಚ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. Why this happens? Okay, we'll see another activity by the Satyananda explain an activity that we will see a video. We will see this video activity. Just see. Taken 4 materials, rather. This is the copper coil, we have wound in the form of a coil. This is the brass wire, aluminum wire and nichrome wire. The length of the each material is the same and area of cross section of all these materials are identical. See, here I have taken 4 coils of the same length. The length of the copper coil, the length of the brass coil, the length of the aluminum coil and the length of the nichrome coil is the same. Thickness of the wire of all these copper, brass, aluminum and nichrome coils are the same. That means copper coil, brass, aluminum and nichrome wires are identical. Here we have to give power and then check the intensity of the bulb and compare with different materials. Now, see now, first of all, let me connect it to the nichrome coil. This is the nichrome coil. This is the battery power. This is the battery of 3 volts and I have connected one terminal to the common end and now I am connecting it to the nichrome wire. You can see that the faint glow of the bulb is here. You can see the faint glow here. Do you see that?
Yes. Now when I move to the next coil, that is aluminum coil, you see that the bulb has started glowing brightly because there is more number of charges flowing through that. That means the current going through the aluminum coil is more than what you observed in the case of nichrome coil. And when I put it in the brass, more or less the same. And copper, when I connected it to the copper coil, it is glowing more brightly. That means the resistance of the copper coil is very much less, so that the more current goes through the bulb and the bulb glows more brightly. The resistance of the nichrome wire is very high. Because of that, the current flow through this bulb is small. That is indicated by a faint glow of the bulb. When I move to the aluminum coil, it is better than the nichrome glow. The brass one is still better, and the copper is the brightest of all. Okay students, in this video you saw, that is, when the current through the nichrome wire is very less, that the bulb is very dull, and current through the aluminum wire is quite high, therefore bulb shows quite brighter. And when current through the, that is, brass wire, the resistance of the brass wire is less and the current through that brass wire is very high, therefore the bulb quite brighter compared to the aluminum wire. When the we connect the copper wire, the bulb is very brighter. Why? The copper flows very more current through it. That means resistance of the copper wire is very less. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಸ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು, ಬ್ರಾಸ್ ವೈರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು, ಬ್ರಾಸ್ ವೈರ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. Then resistance of the brass wire is compared to copper is quite high. The resistance of the aluminum compared to brass quite high. The resistance of the nichrome wire is higher compared to these three. Then what this happens? What is the meaning for this? Okay, that we will see. Okay students, from this activity we observed that the current is different for different components. Yes, you ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವೀಗ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ some materials provides easy path for the flow of current and some material resistance. Okay, some material resist it. ಕೆಲವೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಈಸಿ ಪಾತನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕರೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ವೈ ಡೂ ದೇ ಡಿಫರ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವು ಯಾಕೆ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತವೆ? ಕೆಲವೊಂದು ಈಸಿ ಪಾತನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ವೈ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ವೈ ದೇ ಡಿಫರ್ಸ್? ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ current in the circuit. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ current. Flow of charges is nothing but here flow of electrons. Flow of electrons constitute the current. However, electrons are not completely free to move within the conductor. They are restrained by the attraction of atoms among which they move. ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವೈರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್, ಅವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ತಡೆ ಹಿಡಿತಿದಾವೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ and is positively charged and electrons are negatively charged. They are attracting each other in the atom. They are attracting each other in the atom.
ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಆಟಮಿನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅವು ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಡೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ however electrons are not completely free to move within the conductor. ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ವಿಚ್ ದೇ ಮೂವ್. ಅವೇನಾಗಿರ್ತವೆ, ಆಟಮ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್. Okay, thus the motion of electrons through conductor are retarded by its resistance. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನದು ಹೆಸರು, ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. thus the motion of electrons through a conductor are retarded is nothing but stop, retarded by its resistance. ಅವು ಯಾವುದರಿಂದ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದರಿಂದ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವು ಯಾವುದರಿಂದ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ we will define a conductivity of the conductor. Based on the resistance we will define conductivity of the conductor. First one is a component of a given size that offers a low resistance is a good conductor. ಯಾವ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಹಳ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, we call it as a good conductor. The component of a given size that offers low resistance for the flow of current is called a good conductor. Okay, the next is a conductor having some appreciable resistance is called a resistor. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಪ್ರೆಸಿಯಬಲ್, ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, we call it as a resistor. A component of identical size that offers a higher resistance is called a bad conductor or poor conductor. Bad conductor or poor conductor. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೈ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, we call it as poor conductor. An insulator of same size even offers very high resistance. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಫರ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು four parameters, that is one is good conductor, resistor, poor conductor and insulators. Next, what are then we know the property of the conductors, insulators and semiconductor. What is conductor then? What is a conductor? Material which allows electricity pass through them or called conductors. ಯಾವ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಟೇಕ್ ಐರನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, whatever that salt water. Okay, salt water is also good conductor. Iron is also good conductor. Copper good conductor. Aluminum, silver, whatever, these are all good conductor of electricity. ಅಂತ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, we call it as conductors. Material which allows electricity pass through them, they are call it as conductors. Next is insulator. Materials which does not allow electricity pass through them. ಯಾವ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಡ್ರೈ ವುಡ್, ಡ್ರೈ ಪೇಪರ್, thick rubber and these are all insulator. They do not conduct electricity because they offers very high resistance for the flow of electric current. ಅಂತವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, we call it as insulators.
Next property comes, that is semiconductor. Next type of material comes, that is semiconductor. What is semiconductor? The property of the semiconductor which lies between conductors and insulators. They act as well as conductors, they act as well as insulator. At a low temperature they act as an insulator, at a high temperature they act as a conductor. ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತವು ಮೂರನೇ ಟೈಪ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತಾಗೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಅವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಆನ್ ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? Okay, just we'll see by this is an activity. Here you are looking a circuit diagram. In the circuit diagram, in place in the first, second, third and fourth materials we taken. In the first one is nichromere of same identical size, first one. The second one is nichromere but identical size, but length is doubled. The length is doubled. In the third case, we taken a same length but thicker nichromere, and in the fourth case we taken a copper wire. In the fourth case we taken a copper wire. ಒಂದನೇ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೈಕ್ರೋಮೈರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ನೈಕ್ರೋಮೈರ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್. ಈಗ 1 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೈಕ್ರೋಮೈರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ನೈಕ್ರೋಮೈರ್ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಕ್ರೋಮೈರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೈಕ್ರೋಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪರ್ ವೈರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಮತ್ತು 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ case 1, case 2, case 3 and case 4. In these 4 cases we measure the ammeter reading. Is ammeter reading same for all cases? ಹಾಗಿದ್ರೆ ammeter reading ಈ 4 ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? Just we will see that by an activity. See this activity. Yes, see this activity. Factors on which the resistance of a conductor depends. Activity. Take a cell, an ammeter, a nichrome wire of length L and 2L, and copper wire of length L. Procedure. Connect cell, ammeter, plug key with connecting wire in series and leave the gap between the free ends of wires. Complete the circuit with nichrome wire of length L between X and Y. Now plug the key. Note the ammeter reading. Say I1 is equal to 2A. Now complete the circuit with nichrome wire of length 2L. Note the ammeter reading. I2 is equal to 1A. We can say that I1 is greater than I2. We can say that resistance of the conductor depends on the length. Now complete the circuit with thicker nichrome wire of length L. Observe the ammeter reading. Say I3 is equal to 4A. We can say that resistance depends on area of cross section. Now complete the circuit with copper wire of a length L and same thickness equal to nichrome wire. And observe the ammeter reading. Say I4 is equal to 3A. We can say that I4 is greater than I1. Okay, here we saw the one activity. Whatever in that nichromere of L is connected and nichromere of 2L, length is 2L is connected, and thicker nichromere and copper wire connected, and in each case you saw that the ammeter reading. Okay, from this activity you observed that ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ?
The ammeter reading is decreases to 1/2 when the length of the wire is doubled. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೆಂತ್ 2L ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತು, 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ದೆನ್ ಅಮೀಟರ್ ಶೋಸ್ 1/2 ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. The ammeter reading is increased when the thicker wire of a same material and same length is used in the circuit. ಈಗ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಥಿಕ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಪ್ಪ ವೈರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲು ತೆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು, ಈಗ ದಪ್ಪ ವೈರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅವಾಗ ಅಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ತೋರಿಸ್ತು, 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ದಪ್ಪ ವೈರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ದಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ಥಿಕ್ಕರ್ ವೈರ್ ದಪ್ಪ ವೈರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. a change in ammeter reading is observed when a wire of different material of same length and same area of cross section is used. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಏನು, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಕೇಸ್, ಅದ್ರದ್ದಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಪರ್ ಆಯ್ತು. ನೈಕ್ರೋಮ್ ಯೂಸ್ ನಾವು ಕಾಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಮೀಟರ್ ಶೋಸ್ ದ ಮೋರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಏನಾಯ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ದೀಸ್ 3 cases, therefore the resistance of a conductor depends on. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್? ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಒಂದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? therefore the resistance of a conductor depends on, first one is ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ conductor is nothing but what, thickness, size of the conductor. Conductor size ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೊದಲು ನಾವು ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದು ಎರಡರದ್ದು ನೇಚರು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, second one area of cross section of a conductor, and third one is nature of material of a conductor. From the activity we conclude. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂದ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು? 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 1/2 ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ more. That means we conclude that what we have to conclude, resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length L. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ? therefore resistance is directly proportional to the length of the conductor.
ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ length of the conductor and inversely proportional to the area of cross section of the conductor. Okay, that is we will give by the expression that R is directly proportional to L. Resistance is directly proportional to length of the conductor. R is proportional to L. We taken it as equation 1. And R is inversely proportional to A. R is inversely proportional to A. That is written as R is proportional to 1 divided by A. R is read as R is inversely proportional to A and write as R is proportional to 1 divided by A. That is we taken as equation 2. Combining equation 1 and 2. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು equation ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. R is proportional to L ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. R is proportional to 1 by A ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ಅನ್ಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಆರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್, ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಆರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1 ಬೈ ಎ. ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಕಂಬೈನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 and 2, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಆರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಆರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ದಿಸ್ is the expression for resistance of a conductor, that is R depends upon length and area of cross section, depends on length and area of cross section, that is R is equal to rho into L divided by A. Okay, fair. We get a one term, constant term, that is rho. We get a rho. Rho is a proportionality constant. It is a constant of a proportionality and it is called as electrical resistivity, and it is called as electrical resistivity of the material of the conductor. ಅಲ್ಲಿ ರೋ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂತು, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೋ ಅಂತೇಳಿ ಓದ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, that we will see. And also we know the SI unit of electrical resistivity is ohm meter. Ohm meter. A electrical resistivity, or simply we call it as resistivity. A electrical resistivity ಅಥವಾ resistivity ಇದು SI unit ಏನಿದೆ, what is a standard international unit ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ohm meter. Ohm meter. The definition for electrical resistivity is, that is, electrical resistivity is the resistance of conductor for every meter. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಮೀಟರ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೀಟರ್, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು 1 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಳಿಯೋದನ್ನೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ is the resistance of a conductor for every meter. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಳಿತೇವೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ is measured in the SI unit is ohm meter. The metals alloys have very low resistivity. The metals alloys have very low resistivity in the order of 10 power minus 8 ohm meter to 10 power minus 6 ohm meter. Metals ಮತ್ತೆ alloys ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅವು ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 10 power minus 8 ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 10 power minus 6 ಓಮ್
meter. Therefore, they are called good conductor of electricity. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕರಿತೇವೆ good conductors. ಯಾವ ಒಂದು materials low resistivity ಇರ್ತದೆ, the materials having very low resistivity, they are good conductors of electricity. ಯಾವ ಒಂದು materials resistivity ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ good conductors of electricity ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Next, the insulators have high resistivity in the order of 10 power 12 ohm meter to 10 power 17 ohm meter. Insulator the resistivity very high irutte in the order of 10 power 12 ohm meter to 10 power 17 ohm meter. ಯಾವ ಒಂದು materials resistivity very high ಇರುತ್ತೋ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು bad conductors ಅಂತೇವೆ ಅಥವಾ insulators ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. We call it as bad conductors or insulator. Resistivity high ಇದ್ರೆ resistance ಕೂಡ high ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವು insulator ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. Okay, generally the resistivity of alloys is higher than that of the metals. Generally alloys the resistivity ಏನಿರ್ತದೆ high ಇರ್ತದೆ compared to metals. Generally the resistivity of the alloys are high. You know that alloys are have you know or whatever alloys already you studied in 9th standard in the chapter metals. That is, alloys are nothing but combination of 2-3 metals. Combination of 2-3 metals make a alloy. ಒಂದು 2-3 combination of an alloy ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ more than 2 alloys we combine, we get a what is that, we get alloy. Okay, generally the resistivity of alloy is higher than that of a metals. Metals ಕಿನ್ನ alloys resistivity ಏನಿರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. So they are used in heating devices. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ alloys ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ heating device ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐರನ್, ಟೋಸ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಟೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಅಲಾಯ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಅಲಾಯ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ alloy is more than that of the conductors. That means metals. Why alloys are used in heating devices? Alloyಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ heating devices-ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Why the alloy is used in heating devices? That is, alloys do not oxidize. That is, in bracket, burnt. Alloys do not oxidize readily at high temperatures. For this reason, they are used in the electrical heating devices. alloys ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬರ್ನ್, ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಲ್ಲ, ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸುಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೂ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ ಬೇಗ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲಾಯ್ಗಳನ್ನು ಹೀಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲಾಯ್ ಡು ನಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್, ಬರ್ನ್ಡ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್. Therefore, for this reason, they are used in the electrical heating devices. Okay, students, here in the table is given, okay, the materials are given and resistivity, ohm meter are given. Here given conductors are given here. Look at the conductors: silver, copper, aluminium, tungsten, nickel, iron, chromium, mercury, manganese. These are the given conductors, and also the resistivity is given. They are in the order of 10 power minus 8 to what is that 10 power of manganese is 10 power 1.84 into 10 power minus 6. Silver is 1.60 into 10 power minus 8. Silver is a very good conductor according to this table. According to this table, silver is a very good conductor. Why very good conductor? Because its resistivity is very much low. Its resistivity is very much low. Therefore, silver is a very good conductor. Okay. Next, we coming to the alloys. Look at their alloys. That is, constant is given. Alloy of Cu and nickel, copper and nickel. Manganese is given. Alloy of Cu, Mn and nickel. Okay, nichrome is given. Alloy of nickel, chromium, manganese and ferrous. These are the given. These are the alloy. I told you alloys are the combination of 2-3 metals, 2 or more metals combined to make a alloy. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಟಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲಾಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನೋಡ್ರಿ ಅಲಾಯ್ಗಳದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಲಾಯ್ಗಳದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 49 × 10⁻⁻6 ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಕ್ರೋಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 100 × 10⁻6 ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ 49 × 10⁻6 ಇದೆ, ನೈಕ್ರೋಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100 × 10⁻6 ಇದೆ. Therefore constant is the good conductors in alloy. Okay, good conductors in alloy. How the resistance is increases, ಇಲ್ಲಿ increase ಆಗಿದೆ, resistance increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. 10⁻6 10⁻8 ಗಿನ -6 ಜಾಸ್ತಿ ತಾನೆ? Yes, 10⁻6 is more than that of the 10⁻8. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, alloys and insulators resistivity. As the resistivity increases, conductivity decreases. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ R is equal to rho into L divided by A. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್, ಅದರ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಅಲಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೀಸನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುವು, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುವು, ಪುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುವು, ಅಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುವು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೈ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಈವನ್ ವೆರಿ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.